Ei, în sfârșit. Super. Ei. Așa. Se vede mandala? Nu se vede nimic. Se vede negru. Acum da. O spui tu? Ok, o să începem. Aici este marele pământ plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalakam Niriyatayami. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha Dharma Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac și a meritului meu de a oferi, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha Dharma Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac și a meritului meu de a oferi, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha Dharma Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac și a meritului meu de a oferi, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Vă spuneți, vă rog, dacă se aude ok? I'd like to thank Da. Sunt. Anne and Earl, especially for the beautiful. Și încheie și Michael? Da. Se aude. Super. First, I'd like to thank Anne and Earl, especially for the beautiful talks, very inspiring talks. We all cried a lot. We got dehydrated. Aș dori să-i mulțumesc lui Anne și lui Earl pentru aceste prelegeri. Toată lumea a plâns până ne-am dehidratat. But thank you for that. And Lady Ruth, thank you. Seems like the great people are able to say less and say more. Mulțumim mult de tot și se pare că oamenii măreți pot spune mai multe vorbind mai puțin. I say more. Eu vorbesc mult. And then especially I'd like to thank all the parents who came today. And it's a pleasure to have you here. They've been a great service. And you guys don't know, but there were 2 other talks today. One was Nicole Davis described the new student center. Voi nu știți, dar astăzi a mai avut loc o prelegere. S-a discutat despre... Nicole Davis a discutat despre noul centru. We've raised about $235,000. She tells me I have to triple that or quadruple that. We'll worry about that later. But she's really working hard on it, and I believe the kitchen for the public will be done by the time I think you'll be the first use of the kitchen, April. S-au strâns până acum $235.000 și mi se spune că trebuie să triplez această sumă. Dar este ok, o să ne batem capul cu asta un pic mai târziu. Voi veți fi primii care veți beneficia de bucătărie, că bucătăria va fi gata. Coffee shop is following.
so you can do your steps, you know. And then Venerable Jigme gave a nice talk about. Thank you for that. About we're trying to make very detailed and extensive plans about how to help you come out, and in a safe way and in a way that I feel like we have to make sure it's smooth so that we can take advantage of you as soon as possible. Venerabila Gic mi-a făcut toate planurile, tot ce era necesar pentru ca aceia care este în retragere să aibă parte de o tranziție cât mai ușoară, deoarece trebuie să profităm de voi cât mai repede după ce ieșiți din retreat. As teachers, and so I think it has to. It's a self-interested thing that we'd like to see you come out and readjust smoothly and in a sweet way, and then you take your sweetness to the world without too many jars and shakes, Este foarte important pentru noi ca voi să aveți o tranziție cât mai ușoară, să puteți împărtăși cu lumea toată bunătatea voastră. On the way, so it should be the sweetness you've gained should not be dissipated by our inability to serve you as you come out. So it should be. Bunătatea voastră nu ar trebui să fie știrbită de incapacitatea noastră de a vă servi în momentul în care ieșiți din retragere. We're not done on April 4th, okay? We're done about a year later or something, I think. So I'd like to thank Venerable Jigme has been working hard on that. Nu vom termina pe 4 aprilie, o să terminăm un an mai târziu și aș dori să-i mulțumesc Venerabilei Jigme pentru acest lucru. All right. We'll do a little bit more about the meditation song. I think we're on verse 5. So when I say verse, I'm talking about the number in braces on the side. We've Ne întoarcem la Cantecul Meditației, am rămas la versetul numărul 5. Cleaned up our room and prepared a meditation space in our home. Și până acum ne-am făcut curat în cameră și ne-am pregătit spațiu pentru meditație. And then the second of the 6 preparations for meditation is to put forth offerings. Și apoi And urmează să facem ofrande. I went through the text of the gift of liberation thrust into our hands, and I took out the highlights. Am trecut prin textul daruri eliberării în palma ta și am scos ideile principale. So tonight we'll just talk about the highlights of making offerings to you. Deci în această lecție vom discuta despre aceste puncte principale. Lamas, which you put on your altar before you meditate. Okay. Despre ofrandele pe care le facem lamei noastre înainte să începem să medităm. So I took out the highlights from what we've covered before in the last few years. Okay. Those offerings are supposed to be yome, which we talked about yesterday. Yo means dishonesty. Deci aceste ofrande ar trebui să fie, în primul rând, yome. Este vorba despre a fi necinstit. Yo înseamnă necinstit. What do you call it? Like dishonest livelihood or something like that. Wrong livelihood. Adică un stil de viață greșit. Offerings should be purely gotten, honestly gotten. Ofrandele trebuie să fie obținute pe drept. If you're going to offer something, it must be honestly procured. And then secondly, it should be Dacă vrei să oferi ceva, ar trebui să fie procurat în mod onest. kupetzepa, which means it should be arranged in an attractive way, in a pleasant way.
Și apoi copețepa înseamnă că ar trebui să fie aranjate într-un mod atractiv pe altar. Altar. So we're going to talk about tonight. We'll talk about those two subjects from the gift of liberation. Okay. For spiritual people, there's one sort of dishonesty, and for people who are not Pentru oamenii spirituali există un fel de lucru care nu este cinstit actively practicing a spiritual path, there's another kind of dishonesty. și pentru cei care nu participă în mod activ pe o cale spirituală există un alt fel de lucru necinstit. And there's a physical dishonesty, and then there's an inner dishonesty. So he discusses it that way. So we'll go that way. Și mai există un lucru care este necinstit fizic și vom discuta și despre acestea. So the outer honesty, the offerings should be obtained in a sweet way, and inner honesty means they should be presented with a good heart. Onestitatea interioară înseamnă că trebuie să fie oferite cu o inimă bună și onestitatea exterioară se referă la faptul că aceste ofrande ar trebui procurate într-un mod onest. I'm going to run a video, which is my garden this year. Every year I do a video of my garden to show off, because gardeners and parents love to show off their kids. So I've been showing off my kids all day, and now I'm going to show off my garden. So just started, and I was too busy to take it in the full bloom, so it's a little bit after the full bloom, so I apologize for that. But, Acum urmează să dau drumul la un video cu grădina mea. Părinții și grădinarii au obiceiul să se laude cu copiilor, așa că o să mă laud și eu acum cu copilul meu. And that's going to go on for quite a while, so don't worry. Anatole, that's my fresh greens, okay? Just so you know. And that's so the raccoon won't get them. Or the skunk, I'm not sure which one. Somebody eats it around 2. All right, so don't get too distracted. Let's go through honesty. For a spiritual person, it's traditional to try to avoid 5 kinds of dishonesty. All right? Pentru o persoană spirituală, este tradiție ca acesta să evite cele 5 tipuri de lucruri care nu sunt oneste. Lokso in Tibetan. Lok means wrong and so means making a living in a wrong way, okay? So we have to try to avoid these 5. Which brings me to a big subject, and it's on my mind a lot, and I'm going to share it with everybody, and I hope you guys don't mind. But when I look at Diamond Mountain, how we have been in the last 10 years or so, I'm happy about everything. The course of study is extraordinary. O să fac o mărturisire, stau și mă uit în urmă în ultimii 10 ani în legătură cu Diamond Mountain și sunt foarte mândru de ceea ce am realizat până acum. Cursurile merg foarte bine. The people who have come out of this place are extraordinary. The work they're doing in the world is extraordinary. Oamenii care au ieșit din acest centru sunt extraordinari. Munca lor în lume este minunată. Truly extraordinary and truly changing the paradigms of an entire culture, civilization. And that was always my dream. So I look back on, Ei schimbă în fiecare zi paradigma, felul de a gândi al acestei lumi și acesta a fost întotdeauna visul meu. driving away and I look back at this little box called the temple and I was thinking, that's an idea box. And there's nothing here except that little box. There's just dirt and rocks, you know. Like the only thing that we have a lot of here is rocks. Stau și mă uit aici, în urmă, când îmi plec cu mașina și mă uit, e doar un templu, înconjurat de pietre, pentru că noi avem foarte multe pietre aici. Și cumva această cutiuță o numesc cutia cu idei.
Nu este nimic aici decât acea cutiuță cu idei și multe pietre. Somebody built a rock up near the Stump's house. I'm like, why would you build a rock here? They made a fake rock to cover something. And I'm like, that's extraordinary. Ken Rinpoche, while he was still Cineva a construit chiar o piatră aici și mă gândeam de ce, Doamne iartă, mai construi pietre, e plin de pietre aici. Aparent cineva a construit o piatră falsă ca să acopere ceva. alive, he made a rule nobody could bring him heart-shaped rocks from Diamond Mountain anymore. Because Ken Rinpoche, cât timp era în viață, a dat o regulă, nimeni nu mai are voie să-mi aducă pietre în formă de inimă de la Diamond Mountain. he had too many. But I just Pentru că aveam mult prea multe. looking back at this little building. The little building is a dumb little building out in the middle of nowhere. People keep saying out in the middle of nowhere. And but from that little place is pouring very precious, in my opinion, very precious things that are changing civilization of the world. I believe that. And somebody called it insidious the other day, meaning people aren't aware what's happening. Dar din acest loc, care oamenii spun că e în mijlocul pustietății, ies foarte multe idei bune și oamenii nu înțeleg ce se întâmplă aici. But you watch a movie and there's a guy explaining why a pen could be something else. It means he heard it from somebody who heard it from somebody who heard it from somebody. And it's already in a Hollywood movie. Dar te uiți la un film și o să vezi un tip care explică pixul unei alte persoane și el a auzit-o de la cineva care la rândul ei a auzit-o de la cineva și așa mai departe. Și aceste lucruri deja există în filmele de la Hollywood. And things like that. It's just spreading through the culture anonymously, which is the way I like it. I prefer to think that after the world is being run by these principles, which basically can be summarized as you get only what you give to others. Right? Încet, încet lumea o să înceapă să fie schimbată și o să înceapă să se răspândească aceste principii în mod anonim, exact așa cum îmi place mie. Și puțin câte puțin, lumea va fi condusă de aceste principii. That's all. No more complicated than that. But if the world ran by those principles, Aceste principii sunt ceea ce dai, aia primești. Nimic mai simplu de atât. Și dacă lumea ar fi condusă de aceste principii, when it runs by those principles, our work is finished, and people will forget who started it, and that's fine. munca noastră va fi completă. În momentul în care lumea o să funcționeze așa și noi vom fi uitați și acest lucru este perfect ok. Will just act that way. The whole world will act that way. So our goal is just that the whole world, in dealing with their problems or in dealing with their goals, simply makes sure that what they want they offer to someone else first. They make sure someone else gets it first. And then that becomes the modus operandi of the whole world. The whole world believes that. Și apoi întreaga lume va funcționa după acest principiu. Tot ceea ce dai, aia vei primi. The only way you could get money would be to help someone else who was in trouble. The only way to be healthy would be to help the sick. The only way to find a partner would be to help lonely people. Și în felul acesta oamenii vor înțelege că ceea ce dai, aia primești. Oricum este un lucru pe care ei deja îl înțeleg, dar nu știu cum să-l aplice. Și în timp își vor da seama că dacă vrei să te însănătoșești, va trebui să ajuți pe altcineva să fie sănătos. Dacă vrei să ai o relație, va trebui să ajuți oameni singuri. The only way to make world peace would be to be peaceful to others, you see? Singurul fel în care poți aduce pacea mondială este să fii în pace cu ceilalți. And when that is truly the way that people act, then the purpose of this institution is finished, you see? And that's my dream, and it's happening. And people can say not, but it is.
Și în momentul în care oamenii vor funcționa așa, lumea va funcționa așa, atunci scopul acestei instituții se va termina și eu voi fi fericit și începe să se întâmple acest lucru, se întâmplă deja. You know, it just is happening invisibly, and it's spreading like a very healthy virus. And that's all we ever wanted to do. So I like that, but in the process, so I'm happy about those things. I feel fulfilled, and I feel, I don't know how you say. You started out to do a big thing, and it's happening, and you're like, Sunt foarte fericit să fac acest lucru și încep să mă simt foarte împlinit. Știți că e împlinirea aceea când vrei să începi un lucru măreț și el chiar începe să se întâmple. you kick back and sit on your porch, which is up there somewhere, and you just make your garden and relax and think about how cool the world is, you know. Și pur și simplu stai acolo pe veranda ta undeva sus și ai grijă de grădina ta și pur și simplu te gândești la cât de minunată este lumea. Stuff is happening, cool stuff is happening. Costco just put in a gluten-free section. Se întâmplă foarte multe lucruri minunate. La Costco, mai nou, există o secțiune de produse fără gluten. Anyway, so anyway, like that, stuff like that's happening everywhere. The only thing I'm not proud of, and the thing I think we have to straighten out at Diamond Mountain is how we make our living, you know, how we support ourselves. And I think Singurul lucru pe care mai avem de făcut la Diamond Mountain este felul în care ne câștigăm existența. because we had to have courses here, they had to go on for 5 weeks at a time. Trebuie să avem aici cursuri care durează câte 5 săptămâni For 7 years, 3 times a year, I think it was. And timp de 7 ani și aceste cursuri au loc de 3 ori pe an. then, so necessarily, anyone with a real job had to pretty much leave it. And then Deci este necesar ca toată lumea care are un loc de muncă, de fapt, să-l cam părăsească. we just got into this mode of sleeping on people's couches and, you know, raiding their fridges. And then for you guys, I think the temptation or the habit will be more dangerous of a welfare mentality. Și începem încet să dormim pe la prieteni și să mâncăm din frigiderul lor. Și, într-adevăr, putem cădea foarte ușor în această capcană. That, you know, you've been supported for 3 years, and it's going to be hard to come out of that situation. It's going to be challenging to. O să fie foarte greu, deoarece timp de 3 ani de zile ești obișnuit să fii susținut și să-ți aducă mâncare și tot ceea ce ai nevoie. Și tranziția va fi grea în momentul în care ieși. To not do the 5 kinds of wrong livelihood. I see your progression as you come out in 3 steps. One is Este foarte greu să ieși din retragerea de 3 ani și să nu încalci cele 5 feluri greșite de a trăi. Și eu văd această ieșire din retragere ca având 3 etape. Prima, months or something. Our plan for the first 6 months is that you could stay at someone's house and they could help you, drive you around, you know, take care of you, feed you. The first 3 months of those 6 months, we are intending, if we can finance it, to support you. în primele 3 luni, după ce se iese din retragere, noi intenționăm să vă finanțăm, dacă putem. Timp de 6 luni de zile poți sta la cineva acasă, să te ducă el cu mașina și așa mai departe. Same level you were supported during the retreat. And I think we can pull it off. It's like squeezing water from a rock, but stranger things have happened. And Și cred că putem reuși.
să facem acest lucru. E ca și cum ai stoarce apă dintr-o piatră, dar s-au întâmplat și lucruri mai ciudate, deci cred că e ok. I think we'll be okay. So I think for the first 6 months, you just have to kind of get used to the world, you know. And then after that, I think my dream is that you enter a stage where you feel like you should stand on your own. Deci în primele 6 luni de zile, în continuare, vei fi susținut și visul meu este ca după aceste 6 luni de zile să poți să te descurci singur. You know, and you just make it a goal in your life. And I believe anyone can do that. I did it, you know. I went to 30 jewelry stores and applied for a job, and I got thrown out. And then I just went to some guy and begged him. I said, I'll work for anything. And he hired me. Eu m-am dus și am fost refuzat de 30 de ori până când n-am vrut să mă angajez în industria diamantelor și până la urmă m-am dus la un tip și pur și simplu l-am implorat, m-am rugat de el și am spus că o să muncesc pentru oricât îmi dai. Diamonds for 10 years. People say, oh, that was such a glorious time of your life, Geshe-Michael. You know, you were a big executive. That comes after 10 years of counting little pieces of diamond chips on a white piece of paper for 8 hours straight, counting thousands and tens of. Și lumea spune că sunt foarte norocos că am lucrat în industria diamantelor timp de 10 ani de zile, dar ceea ce nu știu este că eu număram timp de 8 ore în continuu bucățele mici de diamant. Asta făceam, număram în continuu 8 ore bucățele. Thousands of diamonds. And then you just gotta. And I didn't feel, how do you say? I never felt unhappy or bored. I felt really happy because I was giving the money away. All the money I was giving away to the monastery, supporting my teacher. And Și poate nu o să vă vină să credeți, dar tot timpul am fost fericit, chiar dacă era o muncă rutinată. Eram fericit deoarece toți banii pe care îi făceam îi donam mai departe mănăstirii și profesorului meu. happy to count the diamonds all day. And I just felt really fulfilled, you know. And then that leads to the third stage that I want in your lives, which is, some of you have been there already. John did that, but to support other goals, you know, financially. Și asta ne aduce la o altă etapă din viața noastră, și anume aceea de a susține financiar alte obiective, cum a făcut, de exemplu, John Brady. You get so strong financially that you are in a position to support other worthy goals, whatever you think is worthy, you know, whatever is. Devii foarte, foarte, în momentul în care devii foarte puternic financiar, atunci e bine să susții scopuri care consideri tu că sunt demne de așa ceva. But I think it's not only a goal for you as you come out to reach self-sufficiency. Deci nu cred că este doar un scop pentru tine în momentul în care ești în retragere să devii autosuficient. You should reach a point where you could fund other projects. The book in your hands. Ar trebui să ajungi la un punct în care să-ți permiți să sponsorizezi anumite proiecte, de exemplu, cartea din mâinile voastre. Was funded by people like that. They worked hard. They worked extra. A fost fondată de oameni care au făcut acest lucru, ei au muncit din greu. And they funded it. And it was expensive, really expensive. I mean, too expensive. But then there were people who had extra money because they were working. And they were being frugal. And what I mean is, in my life, it's been very pleasant to work hard to support myself. I never asked my mom for money, did I? I don't think so. I've never asked you for
any money. You give donations huge, but not to me. Și toate aceste cărți au fost scumpe și poate au fost prea scumpe, dar au venit din cauza faptului că există oameni care au muncit din greu și au avut extra. Eu, de exemplu, nu cred că am cerut bani mamei mele niciodată. But then go further and reach a point where you can fund your teachings, basically, and it never ends. Okay. Ar trebui să mergi un pas mai înainte și să sponsorizezi învățăturile și este un ciclu care nu se termină niciodată. You will always have to fund them, probably. And that's cool. And what I'm trying to say is it's very enjoyable to reach self-sufficiency. And there's a kind of honesty about it. There's a kind of integrity about it. And then go further than that and build up extra that you can give away to support Dharma in many forms. So that's my dream for you. And we Și este într-adevăr un vis al meu să deveniți autosuficienți și să sponsorizați Dharma într-un anumit fel. haven't done that well at Diamond Mountain. And it's something we should do, okay? Each of us. So I just put that seed in your head. What are you doing wandering around there? It has to go down, up. Okay. So put that in your heart. That's the only thing I'm not satisfied about at Diamond Mountain. The rest is a Deci puneți acest lucru în inima voastră. Asta este singura chestie cu care nu prea sunt mulțumit încă la Diamond Mountain. Și luați un calcul. Puneți-o în inima voastră, plantați această sămânță în inima voastră. But that we have to do, okay? And we shouldn't impose on other people. When you're in retreat, it's proper. And when you come out, it's okay for a while. But then you should be the person who pays for the retreat, for the next guys. That's what I'm saying. Și în momentul în care ești din retragere, e ok să fii susținut. În retragere, ești susținut. Dar apoi, după ce ai ieșit din retragere, după un timp, ar trebui să ai și tu proprii tăi bani, să-ți permiți și tu să plătești la rândul tău retragerea altcuiva. Okay, so I just put that seed in your mind. And any fool can go to 30 jewelry stores and, and on the 30th one you get a job. And then you do it for 10 years, 20. I did it for 25 years. Și orice prost poate să se ducă la un magazin de bijuterii sau la 30 de magazine de bijuterii și să fie refuzat și la al 31-lea să primească un răspuns. Și eu am făcut, de exemplu, chestia asta 25 de ani, am lucrat acolo. 25? 19 years. So, anybody can do that. Okay? Ba nu, 19 ani. Deci oricine poate face acest lucru. And it can be your mandala. It can become your mandala. Burger King. I'm not kidding, it can be a mandala. Și acest lucru poate deveni mandala voastră. Nu știu, Burger King, nu zic. Se poate. For right livelihood. Okay. All right, so here we go. And you'll be so talented and in demand that people will ask you to come and teach. But garner your resources carefully and give, because then what happens is more comes back. Grădinăriți-vă resursele foarte bine și dați mai departe, deoarece o să vedeți că o să se întoarcă mai mult înapoi. You have more to give, and we'll talk about that. Okay. Și o să aveți și mai mult de dat și o să discutăm despre asta. So let's go through livelihood. It's not my choice of topics. We're just there, okay? And it happens to fit the day, which is very strange. Okay. 5 kinds of wrong livelihood, especially for spiritual people, okay? People who are on a spiritual path. First is called... Și avem 5 feluri de stiluri de viață necinstite pentru oameni care au o practică spirituală. Sucha. Sucha means to pretend to be someone you're not. Primul se numește suciu și înseamnă să pretinzi că ești altcineva decât ești.
Okay, so I think in our context, you have to train yourself so well that you don't have to do tiltra, you know. Deci, în contextul nostru, cred că trebuie să te pregătești atât de bine încât să nu devii această persoană. You are more than you seem. That's very nice. Okay, Rinpoche used to say, Ești mai mult decât ceea ce pare a fi și acest lucru este un lucru foarte bun. Și Ken Rinpoche obișnuia să zică, when you go to the dollar store, take $99. And he când mergi la magazinul de produse care costă $1, ia cu tine $99. what he meant was train yourself so deeply that you could say you could do 100-hour teaching in the hour that you have. Adică pregătește-te atât de bine încât să poți să predai învățături care ar dura 100 de ore într-o singură oră. You know, you have 100 hours of stuff in your mind to teach an hour teaching, okay? Adică să ai în mintea ta învățături care ar dura 100 de ore, dar tu să le predai într-o oră. You're that deep. Your training is that deep. In ballet, Trainingul tău să fie atât de profund. De exemplu, în balet, when they train a dancer to do like Swan Lake and they have to do 12 pirouettes across the stage, which is very demanding. când te antrenezi pentru lacul lebedelor și vine secțiunea în care trebuie să faci 12 piruete și acest lucru este foarte solicitant, They always do 20. They train them on 20 until the night before. And then 12 is like nothing. You see? ei se antrenează să facă 20. Până cu o seară înainte, ei tot timpul fac 20. Pentru că apoi în ziua spectacolului, când fac 12, să fie foarte ușor pentru ei. I mean, so in our business, make yourself that you don't have to pretend to be somebody you're not. Okay? Meditate hard. Have a daily, strong, hard meditation practice, even after you get out. We have prisoners. I heard one recently. Pregătește-te din greu și să ai o practică meditativă foarte bună, să nu fie nevoie să pretinzi că ești altcineva. De exemplu, în închisoare am auzit că există prizonieri. Beautiful Navajo guy. He was one of our first prisoners, I think 10 years ago. And he got out, and he's teaching meditation now in Scottsdale. And he owns the most chic beauty salon in Scottsdale. And the only reason I know... Există un prizonier, acum 10 ani de zile, cred, a ieșit din închisoare și acum este profesor de meditație în Scottsdale și are inclusiv cel mai chic salon din Scottsdale, este al lui. Beautiful hairdo, and I said, that's really nice. And she said, yeah, I got it done. The guy knows you. And then I found out it was this guy that I taught in the prison, you know. And so I was... Și după aia mi-am dat seama, când discutam cu cineva, că el de fapt este unul din studenții mei care i-am predat în închisoare. I heard this story that he was telling people that he wishes he was back in prison because his meditation was so good. Și am auzit o poveste cum că el le spunea oamenilor că și-ar dori să se întoarcă înapoi în închisoare, deoarece meditația lui era foarte bună cât timp era acolo. So I'm saying, you know, do it now, you know, make hay while the sun shines, and so that you don't have to pretend to be somebody you're not, okay? And it's a lot better to Așa că depuneți efortul să faceți tot ce este necesar ca să nu fie nevoie să pretindeți că sunteți ceva ce nu sunteți. present yourself, you know, than to exaggerate and present yourself as something that you're not, okay? And you don't have to worry, people will figure out who you are eventually. So, okay, so... Și nu trebuie să vă faceți niciun fel de grijă, deoarece oamenii își vor da seama cine sunteți cu adevărat până la urmă.
We don't need to. The best way to avoid having to pretend to know something or be something is to know it and to be it. Cel mai bun fel de a nu fi nevoit să pretinzi că ești cineva este să știi acel lucru și să faci acel lucru. So study hard, meditate hard, do your yoga hard, And you can tell it. Așa că meditați din greu, faceți-vă yoga, studiați. Yoga teacher, you walk in, you can tell from their body and from their face if they're practicing every day. Îți poți da seama doar uitându-te la un om, exact în secunda în care intră într-o încăpere după postura lui și după fața lui, dacă el practică în fiecare zi. And then I feel a little uncomfortable in a class when the teacher's obviously not practicing every day. And my own colleagues in our teaching, when I feel that they're not practicing regularly, I feel uncomfortable, so. Inclusiv eu, în momentul în care mă duc la învățături și îmi dau seama că colegii mei nu practică zilnic, mă simt inconfortabil. So let's be who we say we are. Okay, that's the first one. Number 2. Kasak. Deci hai să fim cine spunem că suntem. Ok? Numărul 2, Kasak. Kasak means to sweet talk other people so that you can get what you want. Kasak înseamnă a duce cu vorba oameni pentru a obține ceea ce tu îți dorești. And to flatter them or to say things about them which are complimentary in order to get things out of them. Okay? And și să-i flatezi cu complimente pentru a scoate lucruri de la ei. We do it. If they're here, we do it. We all do it to some extent, Somebody, it doesn't have to be financial. It could be emotional or, we flatter someone because we need them around or something like that. Even with our students, we have to be careful with that, Dacă există oameni în preajma noastră, cumva o facem toți și trebuie să avem grijă la acest lucru. Nu trebuie să fie neapărat să scoatem bani de la ei, dar pur și simplu poate vrem să flatăm oamenii doar ca să avem în preajmă și trebuie să avem grijă la acest lucru, inclusiv cu studenții noștri. Look at your students as resources for your projects or things that you want. Să vă uitați la studenții voștri ca fiind resurse pentru proiectele voastre. And forget that the reason they came was they need you for something. Și să uitați că motivul pentru care au venit la voi a fost că au nevoie de voi într-o oarecare măsură. We have to be really careful with that, so we don't look upon people as resources for what we want. We keep in mind, it doesn't mean you can't give them jobs, but și să ținem tot timpul, să avem ideea asta că oamenii nu sunt niște resurse pentru a ne îndeplini noi obiectivele. Da, le putem da locuri de muncă, le putem oferi posibilitatea să muncească. Giving them a job is to help them and to help them grow. Pentru că, da, a le oferi un loc de muncă este o posibilitate să-i ajuți să crească. So that's number 2. Acesta este, deci, numărul 2. Third one is called Sholong. Sholong means you hint to somebody what you need. Okay, like it's not considered wrong in. A treia este Sholong și înseamnă cumva să îi dai de înțeles cuiva ceea ce tu ai nevoie. Și acum nu neapărat că asta este un lucru rău. Buddhism, to approach a sponsor honestly and say, we can't finish the kitchen without more donations. And dar în budism se spune că trebuie să fii sincer și să mergi la acea persoană și să-i spui, uite, nu putem să terminăm bucătăria fără să primim mai multe donații. Would you like to help? Ți-ai dori să ajuți?
but to go and beat around the bush and sort of trap them, you know, like they say, oh, I'm going to be there on April 4th, and you'll say, well, be sure to bring a box lunch, you know. Dar să te învârți așa în jurul cozii și în momentul în care acea persoană spune, nu știu, uite, o să ajung pe 4 aprilie la tine și tu zici, îi dai așa de înțeles, ok, dar vezi cum faci să aduci și nu știu ce cutie sau bani cu tine. And they're like, why would I need to bring a box lunch? You're building a kitchen. I said, well, you know. Și el o să te întrebe, dar de ce să-mi iau la mine cutia cu mâncare? Adică parcă construie o bucătărie. Păi, știi... Okay, like that. So you should be direct. If the person is not well disposed enough to help you when you're being direct, then you shouldn't approach them. Okay. Ok, deci în felul acesta, dacă o persoană nu este dispusă să vă ajute în momentul în care sunteți direcți cu el, atunci mai bine nici măcar să nu propuneți. Straightforward. If they're not ready to help and happy to help, we're not allowed to ask. Dacă ei nu sunt gata să ajute sau nu sunt fericiți să ajute, nici măcar nu avem voie să-i întrebăm. We know they're not happy to help and willing to help. We're not allowed to hint and entrap them like that. Okay. And if it means you can't finish the kitchen, then you put up a temporary plywood wall and you do it later when you find some sponsors who are happy to do it. Și dacă acest lucru înseamnă să nu termin bucătăria, atunci e ok, nu o să termin bucătăria, pui un perete provizoriu și o termini în momentul în care o să ai bani. Okay, like that. Number 4 is called tokijelwa. Tokijelwa means pressuring someone into giving. And Numărul 4 se numește tolkijelwa și înseamnă să pui presiune pe cineva ca să dea. there are a couple of variations on this. One is we're specifically not allowed in Buddhism, the funds or the property of a couple is considered to be held in common. Okay. De exemplu, în budism, toate fondurile și toate proprietățile pe care le are un cuplu se consideră a fi la comun. So that we're not allowed to approach one of the couple who's sympathetic to Buddhism for financial help if we know the other partner's not sympathetic or that they would disagree. And that Deci, de exemplu, nu putem merge la una dintre persoanele din acel cuplu care știm că are într-adevăr susținere pentru budism și să-i cerem bani dacă știm că cealaltă persoană care face parte din cuplu nu împărtășește această credință a lui. relationship. So we're not allowed to pressure one of the pair of the couple for help if we know that the other partner wouldn't be as supportive. We're supposed to get them both in a room and ask them both, and then let them give them the space to say, you can get back to me next week if you want to, and if you don't, that's okay, we still love you. And Și ar trebui să le dăm spațiu și să-i aducem pe toți, pe amândoi în aceeași cameră și să-i întrebăm direct dacă ne pot susține și să le dăm spațiu suficient încât să iau o decizie și să vină ei cu un răspuns. still hope to see you, and like that. So give them an out, let them get out. We had a sponsor in Connecticut, and I said, they offered, I think, $25,000 a year. I said, if there's ever a time when you're not proud of what we're doing, you can cancel it, and that's like that. Don't force people. Am avut un sponsor în Connecticut și i-am spus în felul următor: dacă există vreodată un moment în care nu ești mândru de ceea ce facem noi aici,
atunci poți opri donația, fără niciun fel de problemă. I'm in a like almost an embarrassing situation where they have to do it because they might be embarrassed if they don't do it or something like that. Okay. The last one, the fifth one, is called Nyepe Nyepe Tsuwa. Nyepe Nyepe Tsuwa means baiting. And this is very common in Asia. And I'm often asked to do it, and it's very uncomfortable for me. It's a tradition there for a religious teacher to make a gift to a sponsor of like an expensive tanka or painting or a sculpture. A doua se numește Mieche Mieca Doua. Și, de exemplu, în Asia există această tradiție. Scuze. Un profesor religios sau cel care predă este obligat cumva să facă un cadou foarte scump sponsorului care va dona pentru cauza lui. Beads or, you're supposed to butter up the sponsor by offering them something expensive, and then in the hopes that they will give you something that you won't lose money. Ar trebui să îmbunezi așa cumva sponsorul în speranța că o să-ți dea bani, dar trebuie să-i cumperi ceva scump. The deal, and so we're not allowed to do that. We're not allowed to give a gift with the intention of getting something back. In Tibet, they call it chakyushak. Chakyushak, chak means iron. Deci nu avem voie să facem acest lucru. În Tibet, în tradiția noastră, se numește chakyushak. Q means hook. Shak means to set it in the fish's mouth. Q înseamnă cârlig și shak înseamnă să-l bagi în gura peștelui. And chakyushak means to offer like a gift to a sponsor, knowing that you're going to hit them up a week later or something, and it's not sincere. A sincerely offered gift is fine, if it's that you just really want to honor them. Dar asta înseamnă chakyushak, să oferi un cadou care nu este sincer. Știi cumva că o să-i dai cadoul ăsta și peste o săptămână o să-l suni și o să-i cer bani. E ok să faci un cadou scump sincer, dar nu ca să aștepți ceva la schimb. With a waffle breakfast tomorrow morning. That's okay if it's done directly and honestly. Okay, like that. So these are five guidelines that stem from the Vinaya system, the monastic system, for relating to people who sponsor religious organizations or religious projects. Okay, and they're good to know. You've heard them before. Aceste 5 sunt foarte importante de știut pentru voi în viitor, dacă aveți de gând să conduceți sau să sponsorizați anumite practici. As it seems to be fortuitous that it came tonight, because I think you're going to be faced with these temptations when you come out, and you have to be careful. The bottom line, of course. Și nu este întâmplător că ați auzit de ele chiar acum, deoarece veți avea nevoie de ele în momentul în care veți ieși și voi din retragere. Is that no kind of dishonest fundraising could ever raise funds. Foarte interesant este că niciun fel de strângere de fonduri care nu este onestă nu poate strânge fonduri. According to our worldview, every time you do something dishonestly, you lose money. You lose things. So it's just foolish. Conform credinței noastre, de fiecare dată când faci ceva necinstit, o să pierzi bani. Deci acest lucru este pur și simplu prostesc. To be dishonest to gain something because you will lose things. It's not logical. Nu este logic să fii necinstit ca să dobândești chestii, deoarece o să pierzi lucruri. E ilogic. But we're not logical people. Okay.
Dar noi nu suntem oameni logici. Then Pabonka Rinpoche goes into, don't forget the context. We're talking about offerings that you make. How you pay for the banana that you put on your altar. Okay? And that's why I showed my garden, because that's something I do to make sure it's honest. I grow the flowers a lot, hundreds and hundreds of flowers. And it's fun. It's so sweet to grow flowers only to give to your teacher. Deci aveți grijă cum ați făcut banii ca să cumpărați o banană pe care ați pus-o pe altar. Și eu cresc propriile mele flori, deoarece este o bucurie enormă pentru mine să pot da aceste flori profesorului meu. Helping you in your Dharma projects and things, then it's very, very healthy. And you're outside and you're in the fresh air. And Kat knew this a long time ago, but I caught on. Okay. All right. For lay people, there are two guidelines that he specifically mentions. One is called marke. I think you know marpo. What's marpo? Pentru laici sunt două modalități, două feluri la care ar trebui să aibă grijă. Red color, okay. K is short for kepsang. Se numesc marchei. Kepsang means profit. Okay, so marke means any business or profession or career which hurts other people. Deci marchei înseamnă orice fel de profesie sau orice fel de business care rănește alte persoane. Specifically animals, the killing of animals for food. În special omorâ animale pentru mâncare. For their skins or to make things. Sau pentru pielea lor sau pentru a confecționa diverse obiecte din ele. Leather products and things like that. But it extends to selling weapons, selling drugs that will hurt people. Dar acest lucru se extinde la a vinde muniție sau a vinde droguri care fac rău altor persoane. Involved in alcohol business. Sau să fie implicat în industria băuturilor alcoolice. These are things that hurt other people. And then there was a woman who came. There's a famous story of a woman. Toate acestea sunt lucruri care fac rău altor persoane și există o poveste faimoasă despre o femeie Who came to Lord Buddha. She was a prostitute. Care a venit la Lordul Buddha și ea era prostituată. And she came to Lord Buddha and said, "Is it okay to be a prostitute?" He said, "No." A venit la Lordul Buddha și l-a întrebat, este ok să fiu prostituată? Și Buddha a spus nu. And then she said, "But I have kids to support." And he said, "Okay, then you work your way out of it slowly." Și ea a spus, păi da, dar am copii de întreținut. Și el i-a spus, ok, dar atunci vezi cum faci să ieși în asta încet, încet, să muncește încet, încet ca să te poți lăsa. You know, on a comfortable schedule, get yourself out of this business which hurts people. Okay, so if you're involved in like bartending or Starbucks is okay, all right? It's just a little zing, you know. Deci, dacă ești barman, Starbucks e ok, dar Starbucks îți dă așa doar un mic zing. No, we have a guy here who's like running a Starbucks near me. Avem aici pe cineva care conduce un Starbucks. And but weapons or things which involve killing animals, selling things, their meat or things like that. Those are specifically wrong livelihood. Okay, and of course, it's not that it's a morality; it's that it hurts you. Okay, the definition of Buddhist morality is that doing something immorality is doing something which hurts you. Definiția budistă a moralității este imoral să faci lucruri care îți fac rău ție. Făcând lucruri imorale o să-ți faci rău ție. Motiv pentru care este foarte important
să ai grijă ce fel de loc de muncă îți alegi. Și 3 și jumătate, motiv pentru care o să ne oprim aici. Dorește cineva să spună mandala? Da, eu. Spune-te, rog. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit, mărețul munte cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să trăiască. Idam Guru Ratna, Mandalaka, Miria Tayan. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele 2 corpuri sublime, ce numai din cele 2 se înfăptuiesc. Mulțumesc mult, mult de tot tuturor. Mulțumim și Cer noi. scuze, cer scuze că am tușit, dar nici eu nu mă simt Asta e. 100% bine. Asta e. A fost discret. Mulțumim. Mă bucur. Da. Zi frumoasă. Vă pup, pa, pa. Da. Mulțumim, vă zi frumoasă.